ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടീച്ചേഴ്സ് വെഹിക്കിൾ പോയിന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ തങ്കച്ചൻ, റിട്ടയർഡ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻസ്പെക്ടർ. എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് വെഹിക്കിൾ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഈ ചാനൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള RTO പ്രൊസീജിയേഴ്സാണ് മുഖ്യമായിട്ടും ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ആക്സിഡൻറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇതിൽ എപ്പോഴും പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് റീടെസ്റ്റ് കൂടാതെ എങ്ങനെ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ റീടെസ്റ്റ് കൂടാതെ ഈ ലൈസൻസ് തീർന്നതിന് ശേഷം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ബാഡ്ജ് ലൈസൻസ്, ബാഡ്ജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ബാഡ്ജിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ലൈസൻസ് തീർന്നുപോയി, ഒപ്പം അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് വാലിഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് PVC കാർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സറണ്ടർ ക്ലാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏത് ലൈസൻസ് ആണോ തീർന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പ്രായമായി 70 വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, അയാൾ ഇനി ഹെവി വാഹനങ്ങളൊന്നും ഓടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് ലൈറ്റ് വാഹനങ്ങളോ ഈ പറയുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ LMV കാറ് മാത്രമോ ഓടിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ 2019 മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് ഒരു ലൈസൻസ് തീർന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് പുതുക്കിയെടുക്കാം. പക്ഷേ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയി എങ്കിൽ ഈ ഏത് വാഹനത്തിനാണ് ഓടിക്കാനുള്ള അനുമതി ഉള്ളത്, ആ വാഹനം നിങ്ങൾ RTO ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി അത് ഓടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പീറ്റൻസി തെളിയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലൈസൻസ് പുതുക്കി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ഓടിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. ഉദാഹരണം, ഹെവി വാഹനം ഓടിച്ച് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെവി വാഹനം ഓടിച്ച് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവിടെ ഈ ലൈസൻസ് ഹോൾഡർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എനിക്കിനി ഹെവി ലൈസൻസ് വേണ്ട. അതേസമയം ഈ പറയുന്ന കാർ ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനായിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് മാത്രം മതി, അത് വാലിഡാണ്. ഒപ്പം ഈ ഹെവി ഓടിക്കാനുള്ള ലൈസൻസിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി തീരുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സറണ്ടർ ക്ലാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ, സറണ്ടർ COV എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇന്ന് സാരഥി സൈറ്റിലുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഹെവി വാഹനം ഓടിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്, പ്രായം ഒരാൾ ഇനി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മാത്രമേ ഓടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് തീർന്നുപോയി, അത് തീർന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, അവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ കാറ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയി ഓടിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ മോട്ടോർ സൈക്കിളും ഹെവിയും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാൻ പറ്റും. ഏത് ക്ലാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുതുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ PVC കാർഡിലേക്ക് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന വിധമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം.
you.